Over the years, Malayalam movies have changed, industry have changed. They have evolved into something different. New kind of movies, new kind of directors. Right. Like this one, for example, right? Like this is such a new concept. When they told me that they're doing like 10 films in one, 10 short films, part of one feature film, I have never worked in something like that. So I think this by itself, and I think that is the novelty of Malayalam cinema, that they're always experimenting and always trying different kind of subjects because the audience is so receptive. So, yeah. Apart from a dancer, what do you do in this movie? This film is largely about dancing. This film is about, it's about friendship, it's about, yeah, it's about one friend looking out for another friend. Things go wrong in her life and how, you know, she sort of, but the common thing that they have in between them is dance, and that's what brings them together. So that's what Mudra is about. Among the movies you acted, does have Malayalam satisfied the actor in you? No, no, I feel like I'm just beginning. This feels like some sort of a beginning, yeah. I know I've been, you know, it's like I told you, it's been more like testing the waters. I definitely, now I'm ready to dive, let's put it that way. Yeah. Okay. Yeah. What do you expect in the other part of the show once you dive in? I'm expecting a lot more interesting, challenging, you know, something that you're constantly thinking about, that you really have to push yourself for. Like if I sleep in the night, wake up in the morning, I should be thinking of, okay, what can I do with this role, or you know, how else can you better yourself? Where can I push myself more? Like in Bombay, I'm constantly training. I'm going for something or the other, because I think when I started, acting was also so new. It took me time to understand how it works, right? So, yeah, I think just doing a lot of theatre workshops, just facing the camera for almost, you know, for 5 years. Now I feel nice, and I feel like I really enjoy acting now. So that would be nice. So that's why I said I feel like I've dived in now, and you know, I'm ready. I feel a little more ready. Yeah. In your first movie, we saw you as a newcomer, and we accepted the way you are. But we won't accept you anymore like that. Right. Is that challenging enough? For sure, no? Because what is the point of doing the same thing over and over again if you don't grow, right? If I'm exactly the actor that I was 5 years ago, that's horrible. It can't be like that. Okay. It needs to, for me to keep enjoying it, I have to keep finding something new to do with acting, right? Like better myself. So I think I've tried that, and yeah. How do you improvise yourself as an actor? How do you improvise? Like recently I went in for 3 months because I was in Bombay. I've not really been in Bombay for the past 5 years, and I've always been traveling, and I've been literally living out of a suitcase. But I had time, so I would go for like a voice class, because I think voice is it's something that's always interested in me. I think it's a large part of acting. So I went, I learned dubbing, and I was behind a mic for 3 months, and I really enjoyed that. So I think that's one way of just keeping, to keep yourself going. Of course, there's dances there. I go for a singing class. Don't ask me to sing. What is your expectation about Crossroads? It's interesting. It's so many stories coming together. It's about women empowerment. Okay. A lot of, they're all women-centric stories. That doesn't mean I think it's not to, give any sort of signal that I think boys should come in large numbers and watch this film. It's not, I think it has something for everybody in the film. And there are 10 stories, so I'm sure you'll find yourself in one of them for sure. And, yeah. So Isha Talwar is a happy person, right? I'm quite happy, yeah. Nice talking to you. Yeah. Thank you. Thank you. പ്രതികാരത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം ആഡം ജോണിൻ്റെ ട്രെയിലറിന് നല്ല പ്രതികരണമാണ്. ജിനു എബ്രഹാം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലാണ്.
പ്രതികാര ചിത്രത്തിൻ്റെ സൂചന നൽകുന്ന ട്രെയിലറാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ശവസംസ്കാര രംഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ടീസറിൽ. പൃഥ്വിരാജ് മാത്രം ടീസറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭാവന, രാഹുൽ മാധവ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ജിത്തു ദാമോദറാണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ദീപക് ദേവിൻ്റെയാണ് സംഗീതം. പ്രധാന നായക കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വേഷത്തിൽ നരേൻ എത്തുന്നു. ബോളിവുഡ് നടി മിസ്തി ചക്രവർത്തിയാണ് നായിക. ഓണത്തിനായിരിക്കും റിലീസ്. സെറ്റിൽ തമാശ ഉണ്ടാക്കാൻ മിടുക്കിയാണ് കത്രീന കൈഫ്. സൽമാൻ ഖാന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ടൈഗർ ജിന്ദാ ഹെ എന്ന സെറ്റിൽ കത്രീന ചില കഠിനമായ അഭ്യാസമുറകൾ കാണിച്ചു. Okay, let's go. 1, 2. കത്രീന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലിട്ട വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ ആയിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകാത്ത കത്രീനയിൽ നിന്നും ഇത്തരമൊരു പുഷപ്പ് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ആധാരമാക്കി മധുർ ഭണ്ഡാർക്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഇന്ദു സർക്കാർ തിയേറ്ററിലെത്തി. സെൻസർ ബോർഡിന് ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തുന്നത്. राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है. इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है. अब इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं. इमरजेंसी में इमोशन नहीं. ചിത്രത്തിന്റെ 14 സ്ഥലങ്ങളിൽ മുറിച്ചുമാറ്റങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ഇന്ദു സർക്കാർ തിയേറ്ററിലെത്തിയത്. तुम जिंदगी से क्या चाहती हो? मैं बस एक अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ. इमरजेंसी है मतलब ऐसे कैसे पुलिस निहत्थी जनता पर गोलियां चला सकती है? मेरे घर में इमरजेंसी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं. നീൽ നിതിൻ മുകേഷ്, കീർത്തി കുൽഹാരി, അനുപം കേർ തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നു. बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी. इस सिस्टम से लड़ूंगी मैं. आज से आपका टारगेट 350 नहीं 700 नसबंदियां हैं. ये पहली सरकार सुनने वाली नहीं है. हमें अब कुछ बड़ा करना होगा. ये काम मैं करना चाहती हूँ. भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है. तुम वो बेटी बनो जो देश को मुक्ति का मार्ग दिखा सके. किसी एक ग्रुप को कंट्रोल करते हैं तो कल दूसरा कोई सर उठा लेता. घायल द्रौपदी के नहीं. सरकारें चैलेंजेस से नहीं, चाबुक से चलती हैं. ഷോ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച. നമസ്കാരം.